Hello all grade 10 students. In this lesson we're going to start with the unit mechanics. The first lesson in mechanics is called description of motion. We will describe the motion as the shape of the motion and the speed of the motion and the distance covered by the particle during the motion. The first title we're going to talk about is the trajectory. What's the trajectory? It's the set of all positions occupied by a moving object. When an object moves from place to another, it changes its position. Position يعني مكانه، موقع تبعه. So لما يغير الموقع تبعه نقول في عنا نحن إلى مسار. مسار هو trajectory، الطريق اللي عم تمشي. So the shape of the trajectory is either straight line or circle or curve. يعني يا حتمشي straight أو حتبرم دويرة أو حتمشي curve. So the trajectory is either rectilinear or circular or curvilinear. يعني شكل المسار تبعه حيكون واحد من هيدول الثلاثة. For this year we will only be concerned about rectilinear motion. يعني نحن هالسنة ما حنحكي كتير بالcircular والcurvilinear نادرا. يعني أغلب الأحيان حنشتغل كله rectilinear motion. يعني the trajectory is straight line. المسار حيكون straight. أول شيء نحكي بالmotion. What's motion? Motion حركة. The definition of motion, if an object is said to be in motion if it changes position with respect to time. So البوزيشن تبع الأوبجكت بيكون عم يتغير with respect to time. إذا ما عم يتغير البوزيشن تبعه الموقع تبعه معناته هو ما عم يتحرك. ما في motion. يعني نقول it is at rest. So بالmotion في عنا لازم we must specify a frame of reference. What's the frame of reference? The frame of reference هو position or place that we refer to in order to know whether the object is in motion or not. Yeah, let's take the example of two people standing in a bus or sitting in a bus. They are looking to each other. They seem to be at rest with respect to each other. بس في واحد واقف برا على الرصيف شايف الباص ماشي فهن عم يتحركوا بالنسبة له. So they are both in motion with respect to هذا البيرسون اللي واقف برا. So with respect to بالنسبة لفلان هيدا I'm at rest. With respect to another one I'm in motion. So دايما we must specify the reference المرجع بنرجع له لنسأله am I at rest or in motion. So هيدا بنسميه frame of reference. تمام. So هيدا frame of reference. time reference اللي هو we must specify always the start of the motion, starting time. يعني اعتبره مثلا عم نشتغل بستوب واتش انه هلا بلشنا instant of studying the motion. هيدي بتكون دايما given انه assume that when the car moves مثلا هون time zero. دايما لازم يكون في عنا time zero ساعة الصفر منه نحسب الوقت كلياته. لأنه التايم عم يضلوا يمشي يعني التايم ما بيوقف تايم شغال. سو نحن we must specify امتى بدي بلش تايمينج. اوكي هيدا هو بنسميه time reference. So remark we differentiate between instant and duration. What's the difference between instant and duration؟ اثنيناتهم وقت بس instant هو لحظة. It's a specific moment with respect to time reference. الانستنت هي لحظة ومعينة. أما duration هي فترة زمنية بين two instants. It's the time interval separating two instants. So delta t is t final minus t initial. Okay, so مثلا بلشنا الساعة 10 خلصنا الساعة 10 ونص. هيدا instant الساعة 10 instant و10 ونص instant لحظات. أما duration هي النص ساعة اللي بيناتهم فترة زمنية بين t 1 و t 2 خلينا نقول هي delta t. delta يعني difference in time delta t. ال SI unit أكيد in seconds. هذول unit conversion نعرفهم كلياتهم day ل hours ل seconds هذول شوفون. okay. now reference now space reference نفس الشيء. إذا في عندي نحن مثل ما حكينا عن ال reference for motion في عنا reference للسبيس. يعني مثلا بيقولوا تساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر. 1000 متر عن مين؟ عن سطح البحر. سو اخذين السي ليفل هو الريفرنس سبيس ريفرنس تبعنا ليفل. سو دايما نحسب let's say بالويذر كاست عن سطح البحر.
فبيقول سقط على ارتفاع 200 متر و300 متر ليه عن سطح البحر كلياته. سو اخذين البحر هو الريفرنس تاعنا. سو دايما نحن باي ستادي لازم يكون عندنا ريفرنس، سبيس ريفرنس. اخذين هالاكزامبل هون to locate the home of a student. مثلا اخذنا البي اتش في هو الريفرنس تبعنا. نقول والله انا بعيد بيتي 200 متر عن البي اتش في، فالبي اتش في هو صار شو؟ هو الريفرنس تبعنا. اوكي. ونفس الشيء نحن نقول مع السير ولا بعكس السير. والله انه بدك تمشي مع السير 200 متر بتلاقي بيتك. سو دايما الريفرنس بيكون في عنا البوزيشن والدايركشن مثل الاكس اكسس بالماثماتكس. بالماثماتكس الاورثونورمال سيستم الاوريجن هو سبيس ريفرنس، منه بنحسب الزيرو 1 2 3 الاوريجن الاو. والدايركشن بيحددوا الاكس اكسس. اذا عم نحكي تو ذا رايت مثلا اخذنا الاكس اكسس هون كله بوزيتيف، تو ذا ليفت كله نيجاتيف. نفس الشيء اذا عم نحكي upwards downwards بالنسبه للاورثونورمال سيستم الماثماتكس. هيدا هو the above figure can be represented as follows. هاي الاكس اكسس، هاي الاوريجن، وهاي البوينت ام يعني نحن وصلنا عليها our home مثلا. ف our home is at distance هالقد in the positive direction من الاوريجن. okay. So I, as in mathematics, we say that مثلا vector v مثلا equals to 2i 3i 5i. I هي unit vector يعني المربع الواحد بالpositive axis قديش هو. So مثلا 5i يعني قد 5 من الاي، 5 مربعات يعني مثلا مثل الفيكتورز بالماثماتكس. So now vector position. هلا نحن شرحنا شو معنى position. Position يعني الموقع the location of an object with respect to the reference. Now the vector position it's the vector from the origin to the position. يعني مثلا عندي الام هي البوزيشن تبعها هالقد with respect to the origin. الفيكتور position هي OM، هي الفيكتور من O لأم، هي اسمها vector position أو position vector. So it's OM vector. We call it also R vector. R يعني position vector، هيك السمبل تبعه منقايينه. اوكي. كيف بنطلع البوزيشن فيكتور؟ هي اكس اي يعني الاكس الابسيس عادي مثل الماثماتكس تايمز اي، مش تايمز اكيد، هي هذا اي هي دايركشن. سو مثلا 3 اي 5 اي هيك هذا الاكزامبل. اوكي. For example the position of our home هون is 200 I لأنه 200 within the positive direction من origin اللي هو البي اتش في. So 200 I. اوكي. هيدا يكون خلصنا البوزيشن فيكتور. So هون مثلا 100 100 I 200 بصير 200 I expressed in meters نحط between parentheses اليونت. هاي الفيرست بارت. بعدين في عنا الشيء بنسميه displacement يعني change in place، بسموه بالعربي الإزاحة يعني قديش زاح. let's say أنا كنت على الأم 1 صرت على الأم 2، زحت من الأم 1 لأم 2، هيدي هي الديسبليسمنت تبعيتي. كيف بنطلع الديسبليسمنت؟ إذا أنا معي البليس تبع الأم 1 والبليس تبع الأم 2 اللي هي البوزيشن فيكتور الأم 1 بوزيشن فيكتور الأم 2 we subtract them. So delta R هي R2 minus R1 بيطلع معنا displacement vector between M1 and M2. هيدا displacement vector. So the displacement here is the vector joining the initial position and the final position. And the distance هي absolute value تاع displacement. distance هي المسافة قد ايه كم متر بغض النظر عن right left كيف المسافة من M1 ل M2 هي segment joining M1 M2. So بنعمل absolute value لل displacement vector بيطلع معنا مين؟ ال distance. distance هي المسافة اللي مشيتها. Example: a car was initially at position 20 meters from the origin and becomes at 50. يعني كانت عن 20 صارت على 50. الديسبليسمنت هي 50 minus 20. اوكي displacement هي نفس الشيء distance. إذا بنحكي كمسافة 50 ناقص 20 أكيد مشيت شو 30 meters. هذا أول part. إذا هيك إن شاء الله تكونوا فهمتوا أكثر.